Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's well of love. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do
Do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto
que tiene hace con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, queridos vividores de esta Buanga. Bienvenidos aquí al programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, kita para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que te sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran con la noticia y también el otro de punto de vista con mga caliente issues que afecta cada uno aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes de Zamboanga? Doctor de servidor Ronnie Yadapo lamang, estamos junto con ustedes esta tarde aquí en el programa de Dateline Teleradyo. Of course, como siempre, aquí dato este uban también al programa. El dato otro Illuminati na programa aquí. Si Charlie Mariano. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes con el diaton technical crew, con Abay pati con Mateo. And of course, buenas tardes con el diaton mga loyal and avid followers aquí na Dateline Teleradyo. People from all walks of life. Sambongueños from Vitali, Limpapa, Tulicomo. Buenas tardes, bienvenidos. Interesado kita que de Vietres Zamboanga sabi ko sa diskutin na konseho de mas temprano ojalá si Marino puede darle el update of what salient points también ya discutir durante este consejo local que aparece el mismo concejales ya te discutir también la cosa si la necesita actuar este tiempo para confrontar con los problemas que está enfrenta ahora la ciudad, particularmente el escasez de fondo también para de la supply del diferentes mga candidatos aquí na barangay na pueblo de Zamboanga que se hace más fácil el proceso na compra de mga equipo también y otros mga cosas están allí, ¿no? So, interesado si pudita ve saka con mga reporta con Marita Mayo kay sabi si Maria anda na consejo local para cubrir también con el cosa ta sucede allá en el mismo consejo local. Charlie. El quiere que Ronnie sabe from the horse's mouth, maybe the floor leader del City Council or el presiding officer mga vecinos, el vice-alcalde del ciudad, siya podía ba presentar el executive branch del gobierno local. El propósito supplemental budget for the city of Zamboanga mga vecinos, que ta contene initialmente, chenekal dekliya info dali kanatun ke chenekane available 400 million. So we want to know mga vecinos, si ese ba 400 million talia sa contenido na supplemental budget, siya podía ba aproba el City Council con ese kay antes Ron about 30 minutes ago ya pasa kita na Boulevard aparece ta continúa pa la session del City Council. Yeah, interesa yo saber no kay kaya ng mga barangay diato naturalmente no hay podido hacer pasar de este supplemental budget y aparece todo reliant lang on the city government, no? Si tiene man sila, puede sila preparar supplies para darle comida con el mismo barangay. Limitado lang ese que no es sila puede preparar de más temprano el de la supplemental budget y aparece esta tener ese problema. 59 barangays in the city, including el mga grande barangay de esta ciudad, el no hay puede se preparar conforme está. Sí, ¿por qué? Ese seguro pregunta, debe ser despregunta con mga barangay oficiales de aton, sí, porque no hay sila puede someter, ¿no? Actualmente, Ronnie, sisigito na bayanihan ak mga vecinos, taman empower yi con el mga barangay, yadali yakil kumukuan, free authority con el mga barangay para amenda el dila mga, el dila mga budgetary allocations for various purposes, para pwede aumentagan el budget para responder sila na comida, mga food requirements de dila mga vivientes na kada barangay. So, mas mejor era que el mga vecinos, si tiene nuevo budget el barangay, kaya aproba ya, el mga triste gane, que sobra pa 50, no hay pa pwede aproba, mira el aprobada del dila mga budget. 59 mga vecinos, atrasaw el presentada del budget, por eso el City Council, no hay pa pwede con ese aproba in review con el mga budgets del barangay. So, they will have to follow. Si hindi sila kung ese pwede aproba na mas temprano tiempo mga bisino, sige sila con el reenacted budget of the previous year. Yeah. Anyway, the latest updates de Pilipinas este tiempo con el COVID-19 que entero nación este tiempo. The latest updates on the spread of the novel coronavirus
na entero Pilipinas y el enhanced community quarantine allí en Metro Manila y na entero isla de Luzon, que el PhilHealth ya dar el noticia as of 12:56 p.m. last night. PhilHealth will shoulder full cost of COVID-19 treatment until April 14. So, si ustedes si kada pasyente na mag-hospital por causa ng COVID-19, man shoulder el cost el PhilHealth hasta llegar el abril 14. So, para admitido ustedes en hospital before April 14, kubrido sa para kumiguron, that's very unreasonable on the part of PhilHealth. Why set a timeline, mga bisinos? Para kumigo, they should remove that time limitation, maskin siguro man go beyond April 14, basta COVID case, pati residente de un lugar o Pilipino man, member del PhilHealth, debe ustedes man accommodate. Tanpa siguro, ang budget lang sila de la Sen también, okay? Hindi man también at sila unlimited funds tiene el PhilHealth, ¿no? Because el Philippine Health Insurance Corporation y asegura con el público that they will shoulder the full cost of treatment for all COVID-19 patients hasta abril 14, 2020. El razón para este accommodation window is due to the novelty and the wide range of the severity of the disease in the country for which no existing case rate or package based on accepted protocols has yet been established. Esta es la palabra que da el PhilHealth. PhilHealth said that it will or they will issue a new set of guidelines after the final protocol is established. Mientras tanto, el Philippine Airlines opera con el special flight from London to Manila principiando na martes ya. No? So, resumir kita poco a poco con este mismo international flights di aton. Philippine Airlines will be operating a special flight from London Heathrow to Manila on Tuesday, April 7, 2020, which is open for sale in response to an urgent public need amid the COVID-19 quarantine situation. The flight will only carry Filipinos, their foreign spouse, and children, and accredited officials of foreign governments and international organizations to comply with current Philippine travel entry restrictions. So, este viaje para mga Pilipino lang y el mga marido que extranjero y di na mga anak. So, si quien ali de na Londres, no, en London, quiere volver para aquí na Pilipinas, abierto el PAL para mula desde Heathrow para aquí na Manila también para llevar con el mga kuandila. No, sabi mo na kita mga pamilya y que quiere estar allí na parte de London, baka quiere volver otra vez para aquí na Pilipinas. Yo lang también, I hope that proper protocols can be, health protocols will be put into place. Kaya difícil kita kada malo ang sitwasyon diya ito na mag-agraba si alumentatan kita, si aquellos tan allá infected. Kaya alto ta sila kaso del COVID-19 na alto. London. Ay mas alto London kontra Pilipinas, mga bisinos. But in terms of mortality, I don't know. I'm not privy to the figures. Yeah, pero yesterday, el Cuandila, cosa pa de la Health Cuandila Department allá na Great Britain, tiene cuánto sa que tiene también el mass testing, no? Hace sila mass testing para quien puede saber si quien positivo de COVID. Allá sila mass testing sa taas con todo el mundo para allá. Aparece, mga bisinos, el Estados Unidos, among other nations, ulihaya po de man realize que importante kala el face mask. Como cosa kita asin na Pilipinas, de mas antes pa, ara mga medical authorities, pati health experts na Amerika, mga bisinos, tamandayagat ko na mga bibientes, usagayot face mask. Makingkyan to, whether patient to, o chene to kosa infection gi, or akel may infection, igual lang mga bisinos, taman encourage el mga health authorities, usaya face mask. Itablagan si Dr. Anthony Fauci, mga bisinos, uno del mga top medical advisors di President Trump, as much as possible daw, mankuang kita, akel si man social distance na unahente, initially hindi ba 1 meter lang? Ara tabla si pwede daw mga 2 metros, 6 pies. Mas bueno daw sa mga bisinos because of recent findings akil na Japan ro, nakita-mention na to dakil dia, ayon magalaw anti-ayer. Kaya si conversa kita, kabanay kita face mask, mga bisinos,
el mga virus gali, si chene kita virus, tapos gali se man distance na boca di aton hasta mga 2 para 3 pies. Tapos esta na magakamisa di aton, no? Hindi si tamurida yung mga bisinos. So, yung gana ara conforme esta, teneta carga sa sina o kuande itong container, no? Lleno tiene de chlorine, chlorine solution with water, no? Kalkun tablagan niyo 2 cuchara de chlorine o pati lleno de kuande. It's actually a spray. What you do is to spray it on your body para more or less kabarse de tan kwento cerca o ya naman en caso de tallas de mga tienda yan kwento de kwan yan pasahan ustedes el droplet na cuerpo kita man setup na cuerpo one spray para poder matako del virus. So in general mga bisinos, man-recapitulate lang kita ron, no? El strategy del diatong gobyerno, and this is now being implemented by the LGUs all over the Republic, including the city of Zamboanga. Quarantine, enhanced community quarantine mga bisinos, in the case of the entire city of Zamboanga. In the case of areas, como na Sinunok, na Tumaga, Inatetuan, on the areas mga bisinos, siya pwede man specify LDATUN health authorities generally partial lockdown. Kaya hindi kahit abla entero barangay man lockdown, certain areas lang of the barangay ella sale apekto ang mga bisinos. Ese el first step. Segundo, si tiene man kita quarantine na diatun mga caserías, maskin allí ustedes adentro del compound, del casa ba o cosa yung mga lugar onde takeda kita, junto con el diatun kapamilya, man-maintain kita mga bisinos social distancing. Si kami na kita afuera, advisable gayot, usagat ustedes mas, propio mas. Sila man kita mas ron, igol ko nil tausayo, o akal N95 mga bisinos, akal mas, igol ta, ese tausa si Ronnie, although bien, dol igol man sila, wild west mga bisinos, pwede yan si usa, para pwede lang ka natin protekta, kay ese virus de COVID, grande si mga bisinos, así na klase de, pwede sangga. Cover na kara, pwede sangga. Makin ba yun? Sino yung ustedes sa tropa, yung lito? Pero alega kita, kaya kita mga residentes aquí, St. Francis for example, mga orphans sila, el mismo mga orphans sa Mutakusera de la Máscara. Aralan nyo sa Beron, bin alto ka dito na ris. Si hindi alto na rin dito ni mga bisino, kaya si mas inante pa. Kay malandok si Tela. Cosa tanggap ko no yun tiene ko otra cosa que puede mirar na minaris siya gayon. Mira yo kay alto ba? Anyway, kaya nabibigyan sa Zamboanga, como tablakan na kita que right now el noticia que el Department of Health ya aprueba, no, 8 testing centers para el COVID-19 na entero Pilipinas. 8 no? Mayoría de ese talli na Metro Manila te incluye allí el RITM, el San Lázaro Hospital, ¿no? Que tiene el laboratorio de Lung Center, el Heart Center, I understand, ¿no? El otro tanali tiene en Cebu y el único que tiene kita aquí en Mindanao amo el Southern Mindanao Medical Hospital na Davao. Sí. No, con kita primero 5 lang kita, pero yung aumenta ara para na 8. Posiblemente que el aumenta pa tiene gani plano para espera pa accreditation del Department of Science and Technology kina Region 9 siguro y también el Department of Agriculture Laboratory también. Pero ¿no? este apelo de ato con el mga buen vivientes del ciudad. Porque pa kita espera mga vecinos, why should we allow ourselves to be tested siendo ara, tiene pa magkita tiempo para ibita con este virus? Correct. So, tapidi kami con ustedes, coopera kayo, especialmente aquel mga vivientes na barangay que bin raka ka del pies, paborya. Ese di aton costumbre, amo se puede salva con el vida del di aton mga kapamilya, pati mga bisinos allí na barangay. So, one for all for one mga bisinos, tablo sila, we can only conquer this virus threat si hunto-hunto kita, man ayudahan para protektar di atong cuerpo. Anyway, el presente as of 11:56 Kwanse, no, en antes aga, ahora el National Strategy de COVID-19 task force, no? Here's how the Philippines can combat the pandemic according to a data scientist. Aside from implementing an enhanced community quarantine, the Philippines needs to include multiple strategies in its fight against the novel coronavirus disease. 3 weeks into the implementation of the enhanced
quarantine in Luzon, the national government has yet to decide whether to lift or extend the lockdown, no? So, kung si Kiara comprometa que tiene posibilidad que el extende pa el cuarentena as it is, no? We have no choice, Ron. Yeah, we have no choice. El Interagency Task Force tiene un technical working group headed by the Department of Health that will finalize the parameters for deciding on eventual total or partial lifting of the enhanced community quarantine in Luzon. The possible extension of its duration or its expansion to other areas outside the contained area, subject to the approval, amendments, or the modifications by the Interagency Task Force. No? Metro Manila epidemic peak projected is between June to April pa. So, ¿qué quiere decir? El manpic este enfermedad, ¿qué quiere decir? El principio este abaja, na abril pa y na junio. So, bago sa datos kita saka el mga scientist diato. No? El dimyo lang advice ko na diato mga planners na gobyerno. No makita sobra over eager mga bisinos para manlip ko na lockdown o ko na quarantine. Kaya tamira kita te problema, hindi pa te klaro si kwando kat ka ba? Yeah. So, mientras tanto, tiene man suporta al gobyerno, pati tamira kita mga vivientes, taman adapt yaman ko na sitwasyon, man continue kita con este mga bisinos. Kaya no kita otro better choice. This is the better choice. Kaya makimimo na Amerika aura, tama realize el mga policy planners, pati mga medical authorities, que el quarantine is the best antidote to being infected. Yeah. El mga data scientists diaton from the University of the Philippines, taman project este virus to infect around 600,000 people to 1.4 million individuals na entero Pilipinas. 600,000 para 1.4 milyon de gente el quien queda infectado con esta enfermedad. Potential siya. Bajo de este projection sila, with 80% of this, 80% de este, quien sali infectado todo do de Metro Manila. Kaya allí mas manala tupido-tupido, no? So, si 20% habla sila na otras partes de Pilipinas, at least controllable sa kanato na kina mga lehanas lugar ng Metro Manila. Pero as it is, you have to go to control the situation ng Metro Manila. Kaya si el prinsipyo si abaha el kuan, el prinsipyo tan sa biyaha para otro lugar, karga lang yan kasi ang enfermedad. Well, that could only be prevented mga bisinos si consistent el di aton observance of the quarantine rules pati el mga protocols anti-COVID. At yan kita kiron from 7713. Hindi na kita mention si Deon de le Barangay. Ablay, good afternoon, sirs. Deun Barangay Okin, hindi na yung mention ang nombre, ichene nyo travel history from Iloilo. I came back to Zamboanga del February 17, 2020. February 17, 2020. Then, last night, ichene nyo fever, yan tos, iyan sipon. Pregunta erayo si pakilaya yung man check up kay Nueman Ara Clinic hasta April 14. Bay, baka puti kita ko nile man-display na onde ba man-coordinate allí na number del anti-COVID committee. Committee on COVID. Tiene kita numero que puede tu llamar, no? Pero stay positive kay dito yung kontakto sa tu proyekto sipon. No, el COVID-19 no hay problema, no hay sipon, no? Seco. El tos. Pero that being said, you cannot be too sure, no? Más bueno take your paracetamol already, no? El kuan para evitar con el calentura el tos, but at the same time contact these numbers, no? Este mga numero sa kahit ito dito cellphone sa retrato ko na man contact ko na sa mga numero di para pwede ayuda si ko sa bato debe. Kaya allí libre sa konsultasyon si katadali el mga doktor sa takontestali pati mga mediko para kailangan ito kompronta kung nasa dito sitwasyon na ora. Ngayon rason para hindi o tayo pwede mang-contact ko na sa mga numbers kay Chenely Globe, Chene Smart, Chene PLDT mga bisinos y cuantos mga manera kailangan man get in touch con el propio
mga personahe del recently kita teksa kita habla que dayon daw kata contesta, no? Dayon, sí. Immediatamente te responde daw dayon sige. So, bueno sé que con ustedes también para pico lagat también man contact si necesitas esa la ayuda ya, no? Well, kaya kita pregunta ron si por qué daw kita tama na face mask. Mga bisinos proprio kayo, we cannot take chances and we do not want to take risk. Hindi lang para di among salud mga bisinos, pero el salud también del mga vivientes around us. So mas mejor que usa kita face mask. Yeah, tiene kita anuncio, no, que ta habla que todo ya el momento sale de la casa debe tener man face mask. Reglamento ese ahora que está implementado de pijo ahora en entero Pilipinas ya que para prevenir que el mantapón ustedes o ustedes va a darle el enfermedad con otros, no? So the use of face mask now is mandatory, especialmente si están ustedes en un lugar público, no? So, cuando kami aquí, we are using our face mask to set an example con el público también, para darle mira que no hay exempted con no? Juan Manron, no hay marazón mga bisinos para habla kita que no hay gane kami face mask, no hay gane kami N95, no hay gane kami que regular face mask igual ta usayo. Masking close sa tela mga bisinos, basta aquel tamina ustedes suficiente le para sangga con el virus, kay grande man si virus del COVID, bastante ase. So, let us be creative na di aton disposition para pwede kita mira cosa kita debe usa. Yeah. Bajo del report del Interagency Task Force sa Manila, el UP COVID-19 Pandemic Response Team yaman emphasize el necesidad for community collaboration, que quiere decir la cooperación del mismo comunidad para hacer pelea contra esta enfermedad que el infecta, which has already infected 1 million people across the globe. So ahora el número del infectado en entero mundo alcanza ya na 1 millón, no? Entero mundo no? So no quiere que cada pa agrava. This estimate includes possible asymptomatic individuals. Asymptomatic que quiere decir no hay señales que enfermo sila, no? Y el mga unreported cases, aquel que gente ta reporta que enfermo sila. The high estimate for Metro Manila is mainly due to the high population size and the density of the entire region base con este estudio que hace el UP. Este projection base con el reproduction rate, que quiere decir manera que puede aumentar el virus, el reproduction rate between 1.5 to 4, which is the average number of people that will be directly infected by the COVID-19 positive person in a susceptible population. Por eso urid kita, kay kita habla nga el rate of reproduction is 1.5 to 4, que quiere decir, persona puede infectar 4, you multiply that, sige todo día, cada minuto, puede associate kita na otro gente, cuántos el sale infectado con la enfermedad. ¿No? So, debe kita, por eso mas bueno esto kita na casa. Anyway, so kita na el otro Illuminati dito este tiempo también. Si Chris Arnuco is with us this afternoon. Chris, what's new in your neck of the woods? Well, I don't know if you've already mentioned it on air, but we're expecting a mass testing to be conducted no less by our task force. Kay tinig kita aumento ahora ng mga testing centers. We have now 8 in the entire country. Precisely. Aumenta pa no? Sí. So, there will be expected a mass testing ya kailangan na Pilipinas también. Correct. So we're actually looking at mass testing by April 14. So el diatong target antes na hasta April 15 lang. Indication yesterday that this is gonna be a much longer ECQ or enhanced community quarantine. Given that by April 14 pa kita man mass testing kung PUIs pati PUMs. And of course, alegre kita kay consultant niya saka si Secretary Charlie Galvez, Conoce Manoseles, amo sa el diaton jefe del Western Mindanao Command. Itambién niya kay the Chief of Staff del Fuerza Armada del Pilipinas antes, no? Elias sakali kung Dr. Liachon, antes sa trabaho na Department of Health. Amo SL di Aradol abla kita no ki
strategist para plan niya, si pakilaya sila pwede implementa kung ese gani National Action Plan na onde pwede kita man arrest ko na numbers. By having mass testing, pwede kita mira el indication del di aton curve. Whether we're flattening the curve or there's an increase in numbers though. Kung mga bibiyete sa aton, si umpisa sila mas testing kabar abuya resulta, ano mas nervya. In fact, importante para giyak mo daton mga otoridad kilaya sila responde con el crisis. Quiero preguntar con Sir Chris mga vecinos, cosa klase de Sir Chris testing? Aquel este nuevo hybrid testing o aquel regular testing? Well, apparently, manada kita sources sa liga, no? Aside from cosa compra daton gobyerno for the PCR, as a candidate de 8,500 pesos per test kit. Cheri tami kita rapid testing sa akel core gata. It looks like a pregnancy test actually. Pero hindi na taman test si chene virus contigo. Taman test na antibodies ito yung. Precisely. Para pwede dahil sabi si considera ba sila contigo parte de pero mas bueno ay kontra nuay. Como por ejemplo, tener tu rapid testing, depende niya tu dale mira que. Pero cuando será subject to confirmation pa, regular testing. Ayan na 8 testing centers, i-aumenta pa gana el diatong gobyerno mas, no? For example, in Mindanao, yan identify sila El Davao as an area for the testing. Mindanao Medical Health and then el diatong tamen na kinasambuanga Department of Agricultural Field Office. Still waiting for accreditation. Precisely, but they are RITM is already in the process of reviewing the processes diaton if we could convert that into a testing center. But that comes as an extreme measure mga vecino. Si debe bagat con ustedes mantes o kin baka natong kimantes o si keda to POI o PUM, pwede man kita ibita keda POI pati PUM si coopera kita fully con el cosa tamanda el diaton mga health authorities. So por eso nga tabla kita, no, this is a good news, a positive development. And because of this announcement, yabi siya yanante el diaton kasi merkado, no? Yan react dahil el diaton merkado. El market went up by 1,000 points. So there was a time that it dropped about 4,000 points el diaton market. It went up to 5,700 points. So basically, pwede mira el negosyo na there's a positive development. Kumpiyansa. So, meaning bale el asida del el plano, if it is fully implemented and people will cooperate, we will now be able to respond accurately and precisely on this particular crisis. By the way, no, todas es fantasía, yun na mismo mercado, tiene taman spray con ustedes, no? Ese parte sa del disinfection. Makin kami gani kita, man spray kami a uno y otro. El chlorine solution spray, ayun na tiyange, el posibilidad naman katasya sila si Aura, kung aquello tamang pila-pila, tamang chlorine spray sila, el chlorine solution, o kalali, para evita el mampasahan el enfermedad a uno y otro, si tayo de tamang pila, no? So, cooperay lang kita todo también, no más te sales pantaw, si quiere tamang spray con ustedes este tiempo, no? Correct. Actualmente, we will be showing you some videos of that later on. Si Albert might be able to give us details more about that. Regular rato na kinaprograma dito sa Dateline Teleradyo. Sabi to, no, si Judge Bangsaja, yan share lang na dito si post. Observation al diaton Changi Publico. Al diaton Changi Publico, al diaton mga otoridad. Yan yasya sila kuya ron, akal komot ko sa tutabla, chene barriers, kabar hinay-hinay ko ng mga hinta taman dentra, at chenetan spray chlorine, or posa pa kung ng diaton mga hinta dentra. Tapi di lang tamikol diaton mga hente, na todo man kita ay tiyan oportunidad pwede entra na Changi. No necesita kita man tulakan or hindi obserba ko na sa social distancing. Por eso kani bueno sa observation di Judge Bangsaja kita pwede le mandamira na necesita ka tel gente coopera. Si habla de autoridad o pila ustedes kabarman man make sure na tiene siempre distancia na uno y otro. Kasi kita, kaya todo makita ay tiene oportunidad pwede entrar na Changi. Actually, todo sa mga medical requirements mga vecinos de testing ba o deklara contigo, abo kaya blang antes, PUI o PUM mga vecinos, pwede kita si ibita, takisi na di aton fingertips, pwede kita kontrola but we must cooperate, we must observe the protocols laid down by health authorities. Kasi hindi kita obserba ko na sa mga protocols, no hay asiguranza que hindi kita queda affected with COVID. Now, no sabe yun, no? Pero ta prinsipyo man dali la asistensya ko ng mga 4Ps, no? And antes tayo yung na land bank, na PNB, observa yun, chenilya ta mampila mga gente, 80 gente, todo lahat mismo ATM card, ele takara.
Na pwede ba sa Encina? Urgente lang. Card de 4-piece. That is a common sight ng mga bangko, mga bisinos. Kaya El de Verasan, sa Pandalos Buenos, sini kita kwantos mga 4-piece beneficiaries tabende el dila mga card. Urgente lang ang kintakarga ko ng mga ATM card. At yun na pa natin kung yan na ATM nantes, yung dalili, sir, tuya una, sir. Porque man, mampilat, tampila, hindi ba tampila kita? Hindi, sir, manada pa kayo, sir, man ko. Ang sinakata manada ATM card na takarga. Mechanical chain da. Kapag lo kita check ya, sir, si ese ba na propio ba, sir? Yadura ese ron. Yadura ese kasosede. Sabi kita, chena regulasyon el Bangko Sentral na el dituyo ATM card. Maskin pa dituyo, ese na nombre sa dituyo. Duwenya de ese banko lang, syempre. Kaya mo lang si el manera para man-facilitate el dito transaction with the bank. However, to keep el integrity del dating banking and financial system, debe el owner lang sa taagara. El owner lang sa taagara. Or a representative duly authorized by the owner itself. Hindi ito pwede abla impenya or bende. But the reality on the ground, mga bisino, sabi man kita, hindi lang na city proper, na mga barangay rehanos at ng otro probinsya, manadal yung mga grande sari-sari stores na dila mga lugar, ta mandebe yung mga hente. Na si grande ka del debe, hindi lang debe de mga golosinas, hasta mga sen mga bisinos, ta kolekte si dila card. Amo si dila como collateral para hindi sila korekunal dila mga debe. That's why, example, na un barangay, sabi yung kinatetuan, cheneki un hente, ben manada kata agar mga akel 4-piece card. Kay grandes 80, tapo dile dali presta con esos, a sen pati golosinas, kabalikan na ora chenia pondo na dila mga accounts elia ta kolekta para asigurale que puede le saca el disuyo investment. Yeah, el dato des el número, el PIN code de usa para sa man-withdraw, hindi te desese para darle na otro gente. Kasi como por ejemplo, habla cuánto liit de man-withdraw lang to 2,000 kumigo. O yan el primer cuando sinapindot man-withdraw 2,000. Ya dale contigo el recibo, aquel tú sabes que aquel tiene para tu account. Pero que dale tú con el PIN number y withdraw otro amount también ante ya que acaba le quita todo el sen allá. Tú con confianza que tiene para tu sen. El cosa kita, Sir Christian, sabi, Ronnie, because of the emergency aura mga bisinos, EST quarantine, hindi lang kinasambuanga na entero pais, manada daw del mga 4-piece beneficiaries sa Pandalos Buenos otra vez, yakaba daw man sanla el dila mga cards. Kaya because of the economic crunch mga bisinos, kaya tasinti sila. Kaya si Chene man ayuda al gobyerno, it will not come immediately. It takes time. Anyway, kaya nabibiyada na Sambuanga, timana kita mga text entra, good PM sir. Kinag-iwan, pakilaya el mga senior citizens pwede man avail kung el amelioration card, pati el mga OFW, que estaba ser el ayuda man grocería no hay más comida sendo también ese el amelioration con allí con el dole di ba DSWD dole tali tamen al dato Department of Trade and Industry of course and lo de mas pakyan tamira gane ko ng mga el hardship del mga gente no pati el DLG kaya el pondo gani ay man-download as for the local government. So, kwando ba sa liga, no? Well, yablaya ka nato that it will take at least 1 or 2 weeks before ese pwede man-spread. Cosa sila implementara are on some other areas in the country. What I know for a fact that in Parañaque, today LD la roll out del amelioration program. But in other areas, it will take some time. Especially na validation. Kaya debe ka naman validate. El mismo Secretary Nograles ya habla kay willing sila man post for the public to know a lista del mga beneficiaries kani deste amelioration program. So ichawaki for the 4-piece yabla ki si Secretary Nograles na kay projected gani na entra within the day el mismo programa del amelioration program kay por caso chenia master list el diatong DSWD for those who are in the 4-piece. Por eso kato kuya ron niya pwede mira chenikin tanpila kay yanon siya gane kay este dia el mga 4-piece recibe el dila. Así kita claro, Sir Chris, no? Tali pa si dito palabra. Ese ayuda del gobyerno nacional through the DSWD, hindi ese in goods, hindi ese in terms of akel food and other akel mga material assistance mga bisinos.
cash ese dale kanila. Correct. So como aquí na Ciudad de Zamboanga, each beneficiary of the national government will get 5,000 pesos. Correct. So, el cosa to sta recibi as mga food packs istabase na barangay and of course from the local government unit. Por eso gani banpasensya lang kita kay given the limited number of people. El diaton bureaucracia hara is really el sistema hindi katansina di perfecto como na normal stage because as much as possible nukira taman kita man ponel diaton mga gente de gobierno, akal mga empleyado na peligro tamen. Por eso due to skeletal forces lang ese ta trabaho. Ese ta kabaliba mga kumida ng mga barangay. Por eso ayer cuando tang kwento kita kun Ma'am Soki ang na stasyon, tan pidigat kita gracias kunele pati dis yung mga team kay tasket sila esfuerzo para liba. El tapidi lang kita kung diaton mga bibentas mira seresa el numero del diaton CSWD ben un poco compara to now, mas de 200,000 household aquí na syudad de Zamboanga. Kaya debe sila liba el comida. Yeah. Kaya concern, no? From 7642, good afternoon, sir. Yo un empleyado de un mall. Tiene yung work ahora, pero ya uyo na balita, no sabi na tuyo wise, que el tiene do trabajo, no hay daw labot na dalida de lete dole, nagpakilaya man se. Cosa ba el cuando quién va el beneficiario líquido? Sa doon kita sa klaro con el público. Quién ba el mga beneficiario de ese candidato, no? Asistencia que el programa el dole. Well, basically el mga no work no pay or those who are actually displaced informal sectors. Informal sectors, akel mga displaced because of this tragedy and including ali al kasambahay. Those who are not able to work, no? LDSWD will take care of the senior citizens, L4Ps, aquellos mga intro nila 4Ps, single parents, aquel mga solo parents, no? Kaya tabi siya nila mga anak, and mothers who are pregnant, or those who are lactating mothers, or nebo lang ya dali pari. Na para kayo ka magkatrabaho ng mga privado sektor, como na mga mall. Aquel ron may mga social responsibilidad del empleyador ali kanila. Now, apparently, the employers are supposed to submit, especially those who are in the small, medium enterprises, naman sabit sila lista pati el payroll del dila mga empleyado. But according to Secretary Nograles, workers can submit on behalf of their co-workers if their employers does not want to submit their payroll. Kaya siya na mga employers siya na miedo man damiral dila payroll. Kaya hindi man sila todo tapaga el minimum wage. Por eso kan ayer siya na texter kanaton ayer Sir Ronnie, Kuya Ron pati Kuya Charlie na tabla. Mas grande problema si LDT mismo empleyado anda na dole. Parang PD kabar abla este lang kami ta-receive na diamon mas queda grande dos problema. Por eso ayuda. Todo employer sa kita mira kanaton bueno ka si ustedes siya kat el ayuda con el detos mga empleyado. El manera Sir Chris, kaya sila pwede man-reach out con el dole through the internet, online. According to Ma'am Ofelia Domingo, tatormenta man kita ara makontak ko nila kay sabi to todo lang halos todo mga negosyo ara in Toro region tan kontak con Ma'am Ofelia. Pero ya pwede kita chance ako nila ma-intervista del otro dia. Tablale. Andalo mo sa bisita el Dole website, especially mga employers. Por eso tasinti sila, hindi kat difficile para man-reach ko nila because takre sila, al mga employers, siya kat access to the internet and could actually submit el names, including el numbers del mga co-workers. So, si hindi man el employer quieres ase, si Secretary Nograles Shabla, el Department of Labor and Employment, ay receive application direkta ko ng mga employees, mga empleyado, y también pwede mga empleyado envía también el information del dila co-workers, sino pwede el employer asese para ko nila. Okay, tiene que pregunta, 4659, good PM Sir Ron, era tinatamen kita barangay color coding, same como Nagapan City daw. Cosa ba, tiene color coding Nagapan City? What do you mean by color coding? El cosa aparece ta praktika sila nagapan mga bisinos may not be applicable aquí na Ciudad de Zamboanga. So we trust in the ability and capacity of our local leaders. Let them have their way. Anyway, sila man taplan niya mga bisinos. So according ko yaron, no, beneficiaries of 4Ps will receive their subsidy. So mga already existing beneficiaries del 4Ps program will receive their cash
allocation or subsidy today. So mayor parte kat sa mga diaton mga beneficiaries akika na syudad sa Zamboanga more than 20,000 el diaton 4-piece beneficiaries man expect us today por eso yes pantayo el mga bangko hasta yan natalisayan abierto ahora kaya por eso nante tamira yutang tanya taman pila pero el cosa nang yung concern es que un persona lang el que tiene uno dos personas todos sila tumpukan lang sinal. Lleno ga todo del ATM card. So tala makita la attention del DSWD. Paboro sa check yan. Paboro sa check yan. Kaya ese, sabi ustedes, no, todo se di aton SSM. Meaning todo kita tapaga di aton impuesto. Tiene gani kanya pobre tapi di ayuda na kwan. Ay, gani to tapaga tax. Todo kita tapaga tax. Si cosa to ta compra tiene se VAT. Parte sa dal dito impuesto de tax. So todo kita Pilipino tapaga tax. So importante tapi di kita ayuda del DSWD. Paboro sa check ya kay baka chene kinta tumabentahan ko na sa sitwasyon ara instead ginda ayuda ng mga pobre tamengwa pa el ayuda el cosa kita sabi mga bisinos kay pirmi kita chene contact ng mga barangays for example si chene kwantos mga delata mga kono kalba mga grocery items ron kay kere to kumpra kaba 4-piece member to at chene to sa patong na kwantos mga presyo li por eso el chene bes el income del 4-piece member palta papagal debe na tienda. Correct. So hindi lang si tienda no. Tienda tamerita dale akal mga loan sharks ta dale presta ko del mga members del 4-piece kay amo sa dila karta silbi como collateral mga bisinos. But this defeats the purpose. Kay el purpose ka del gobyerno ayuda ko del mga pobre systematically man uplift ko del diaton standard of living. This cannot be achieved because amo nga say el participasyon del kwantos mga loan sharks amo taas sa quebra con el programa del gobyerno. Pabor na kaya lang kita pidiko al publiko no si naman tadas impormasyon kita di ba pasyente remember tinel mga pasyente tamen el patient's right di ila no si naman tadas siya sabi kay di ba na pasyente na un hospital depe di ba ko lang sa ICU ito sa ventilator and siya automatically kay COVID-19 niya no kay si OPD ni siya to ventilator si Cheto te atake de cosa presenta tao sa ventilator so no makita imagina dayon kon kay entra ICU sa COVID-19 niya no? Kay si ese let's not create monsters where there are none. Ron, sabi to, si ese mga haka-haka del diaton mga texters, todo kita po ni attention mga bisinos, kay este hospital, kay aquel casa, kay aki, kay alya. No may lang kita mang programa mga bisinos, makin 20 oras kita kina Dateline palta. Actually, Chen habla neta de kuanya lang no, habla de cuento lang no. Pero ayer cuando ta kwento kita con Ma'am Apple Go, el diaton city administrator. Pwede sila sinti na mas kore daw gayot pwede ayuda na contract tracing si man mobilista to todo chismosa na daw kada uno barangay buen chismosa mas kore daw el contract tracing kaya sabi dahil sila si onde although malo tamen kay el privado bida pati el abla privado informasyon del mga posible positive cerita sila dira derecho na dila privacy for example ese case number 3 el diaton gobyerno lokal ay anunsya palang era tan validate pa todo pero yung kalayat jagat kay mismo el mga dealya mga bisinos amo taas kalayat now syempre el diaton autoridad ara kanya focus kat sila ara kunel asistensya dali sila hindi na sila tapon attention SNC na pero in normal cases or normal times of course the authorities will run after you because así está claro no que mga persona, pasyente sa hospital, debe obtener el daton lástima. Y más importante era, resa kita, en vez kita de poner, man ostracize con esos, no? We have to care for the sick. En mga hospital di aton tali, esa razón de ila, porque te conceta, porque se decía, hablaste de como, por ejemplo, llamato, hospital, hospital di Chris Anuco, tiene COVID-19 kaso. Yung mga pasyente makikempermo agad, yung hindi na niya yung hospital. Kaya tiene miedo kay baka tiene COVID-19. Na pero, kaya dice, makin kay grabe yung dumi sitwasyon,
Pwede man area anda cerca hospital kumigo, porque tiene miedo que ya se te de miedo kumigo que tiene COVID-19 ali, hindi mo yung ali, mas tapo niya na peligro de vida. By the way, talking about ese barisulyada del mga COVID patients, mga vecinos, I don't know, Sir Chris Ronnie, si puede ustedes man come across con el report na international media, aparece daw, el razón si porque manada ka del mga doktor ng Italia y cuantos partes del mundo ya padece, ya muri mga vecinos, kay sila man ta-attende con el mga pasyente del COVID. Este daw el resultado, el exhalation del mga pasyente, talarga daw ese con mga vecinos, virus. So, ese kita kere man review aral di atun mga medical experts, si el un pasyente ba confined na hospital bed, tiene ba lita usa face mask o diretso lang ng mga respirators? Well, so far, aquí na siyudad de Zamboanga, por medyo del mga ayuda del mga private fabrication companies siya nakita kino. Unulid si Miss May Chong, siya sila fabrication facility. Yan, yasa sila dol akil dol, kasi total Sir Ronnie akil dol box. Na onde tapone ese tatapase ko na cara mismo or head del mismo pasyente para hindi tuta pwede manuga. So kapag siya sa mga dol oyo or holes, onde taas entra mano el mga mediko, so dito mga doktor para either man intubate contigo or saka dito yung specimen na dito yung man swab ko na dito yung naris, dito yung boka. True ko nakilgana doll box. Ya pwede sila man fabricate, I think, more than 30 of those. Aki na siya na Zamboanga. Okay. So, simira taman to na Inglaterra, pati na Italia, el mga pasyente niya, chene doll akil bubble, doll plastic bubble, tapone na kabesa. Entero cuerpo actualmente. Cosa to talama, sir? Entero cuerpo, isolation bubble. Isolation bubble. But in Italy, sir, because of its limitation, they did only which is the actualmente upper part of the body lang, actualmente no? el proceso si como proceso na isolation o ICU2, no, tiene ese anti-room. Wala contigo na isolation, bien cuando te sanitize gatese. El quien te entra allí antes tiene ese cuarto adelante antes de poder tú entrar, que donde le usale el aseptic cuando el mga PPEs para poderle entrar dentro y poner atención con el paciente. El salarle, quitarle ese PPE, después también sprayle con así como chlorine sprayle de su cuerpo, quitar el PPE, ese mismo PPE tabuta ese. Tabuta ese, el guantes, el máscara, el goggle, pero sabi to ara talking about PPEs mismo na CNN nantes sa Sir Chris tabla el mga anchors ke tabla do mga medical experts akal do mga use PPEs subject to certain I mean on a case to case basis limpyo pa daw mga bisinos pwede pa daw usa kay ben palta ka sila PPEs ayon mismo na Estados Unidos. Aquí na di atong syudad miles de gracia kat kita kay siya ng mga buen corazon, yakaba man procure PPS taba afuera. We're expecting something around 10,000 for Zamboanga City. Units, no? But these are disposable. Siya rin tayo kita from the private sector as mga private associations del mga fashion designers na syudad ng Zamboanga na tayong kabesal grupo di Ma'am Bebot Castillo. Ya solicitaman sila based na kosa el mga doktor tabla and these are washable. Pwede ko na sa man sanitize. But what is very nice is because amos sir, no, tamanda ka naton miraara. Aki sina local sa Zamboanga. So it's a box. Actually citrus pero embolbido lang pero si kita sila kun bubble wrap dese. It's a transparent thing na tapo dito na kabisa del pasyente. Sina mga pasyente. Again, como habla si Kuya Charlie natin, correct kayo at kay siyempre ta respirito, no? Tapikura to, correct ba di may palabra respirito? Resulya. So tapikura to resulya and tasigitose el dito droplets pati microparticles akala manda kita miracle dia tan spread so to contain that para protekta ko nila atong mga mediko pati mga gente ng hospital tapon sa sila na kabesa mismo del pasyente and we're very grateful to the private sector diaton for doing this para dali ko ng mga ospital diaton. Sir Chris, el un aspecto lang ron del cosa kita sabihin antes na international media. El otro también habla si Dr. Fauci mismo. Uno del mga top medical advisors di President Trump que cuando gali mga bisinos, akal daw 1 meter distance ron, akal na social distancing may not be enough kay akal ba yung dali kita Sir Chris akal diya akal dali si Ronnie Mira akal na Japan, chile sila akal diya dali Mira letrato, si Tarisulia kaleto o ta Scoopy 2, takal ba ta taman sneeze 2
O at Leho sa Taginda. Taginda daw kasi si Dr. Fauci up to 2 feet or more. So taman recommend si Dr. Fauci mga bisinos para asiguro kayo maintain kita distansya de 6 pies a uno y otro na social distancing. Hindi lang at tal manera kita conversa kita kung kami kidi kada child ito sa kami maskara kita conversa kami suena kami ta conversa, no? El mismo puwersa lang di amon ta conversa suena bastante para empujar coronavirus na largo distansya. Si announcer ganito no gente baka bulalaway pa po no. Mahmalo pa si no gente kay no isang gadura gate. Naman ko niya lang kita ako sa sign language Chris. Pero mga listeners namin nato na radyo. Por eso hay gana ahora el nuevo protocol, ¿no? Donde ustedes anda ustedes na farmacia, anda ustedes na changue, usa gayot el máscara para ustedes si ta conversa gente ta pasa droplets con otro gente. Y él también, el quien también de con ustedes, gente también está pasando el droplet con ustedes también mismo. So everybody is now required to wear mask. Tiene que ang text kumigo ro, no? Pesaba dole natin, tu daw si John Wayne. Kaya daw na Wild West. ¿Quién si John Wayne? Pero otro man si Chris no conoce más quién si John Wayne, que no es vale na secretary. Ako si foremost cowboy actor de antes. Vale dito yung Sir Ronnie. Oh? Anyway, good news para na Zamboanga. Zamboanga City Council approved supplemental budget worth 565 million pesos. Over half a billion pesos. Of this, 200 million will be for the relief goods and 69 million for medical equipment, and I think the rest is also... ¿Cuánto puede tu reportar components? Well, so far, pala kita chen ahora, no? 565 million. Sabi pa kita mas, siguro si Sir Albert or Ken Bad Kalian cover ko na session ara na City Council. Pero chen kaya ito mga components? El component, part of the 565 million pesos, 200 million of which is for relief goods, and 69 million is for medical equipment out of the 565. 69, ha? 69 million. So siguro lo demás is for other needs. 300 million. Charlie, na-observasyon lang di aton, ha? Después que ya se sale video si Chris Arnuco ayer, el consejo ahora no mamantado que están manggritaan. Kaya baka mampasahan sila si grita to, kabatabula dito tiene bes, makinde to tapo de mira, invisible, pero tiene si virus rita, to tamas spew to virus. Correct kata kaya abla to akal tabla gana si Dr. Fauci na si ginda na hospital, tiene kat syempre tan spread. So for us to contain that, importante, maski na mga kasa, kita pa mga Pilipino ben forte kada atong mga boss kay kita perde na uno otro na casa so alto dal dato mga bosses importante ga teste. Actually check niya thank you akil na mga barangay mga bachillera ha akil mga kira bachillera kasi bachillera kaya mga tagsitang kwento ka Venezuela kayo pero si usa ka to face mask siya pwede obserba kay kwanto dia kita face mask como broadcaster to mga vecinos ka ba usa kita face mask si conversa ka to suena kung gana kayo debe kung cuidado to baka pwede to kuman traga ko na dito yung face mask kay ito si Tarisulya to tasale pa afuera si tan inhel to dentro pa dentro difícil mga dientes no por eso tabla ganyo si kami taki na studio tapi ko ramang kwento para dito ko na sa information tormento ko sa lang aldaton mga mediko or akilis na mga medical field even pa na limitaw LD let me get my composure. Imagina lang yun si kamu por ejemplo biglang neta vocal gente como sa escena y entra el face mask para na boca diretso so atol virus entra dentro. This is for a lighter moment. Kay Chene mga yan para broma. Kay Chene gente el boca do que lo mismo do pato de grande. Pero sabi to no Chene got yung text kumigo sa Ronnie si Ma'am Sylvie Bandiola blali. Buena daw sa sina klase mga banters kasi manadagat negative reports no. Pero today we just wanted to report to you kay Chene mga mejores sa ASEAN national government patil daton local government. Chene kiyan text porque ro ara lang siya pa sa L565
million pesos. Sabi sa no, supplemental budget El diatong gobyerno lokal, el diatong alkalde, hindi basta-basta pwede gasta. Kuya Charlie can explain better. Well, amo kaltabla si Sir Chris Ronnie, ese mga bisinos pondo de 565 million, ya sale na general fund. Akal sa pondo mga bisinos, hindi siya sale, no isa sale na 20% economic development fund, kay ese 20% economic development fund, mandatory siya base na Republic Act 7160. But you can appropriate money coming from the general fund. I-ese ko sa City Council mga bisinos, i-approve sila el pasada, I think in one session, Sir Chris, pwede sila approve on first, second, and third, and final reading mga bisinos para as effective yan kung usada del budget, subject to approval by DBM, and immediately after the approval by DBM, pwede ako na man execute el city government. You know, with this COVID-19, manala kita mga tradisyon di atong pwede sila kambya kita, ha? Let's say, for example, the simple thing, kung una birthday party, blowing of candles in a birthday cake, for example. Naturalmente, when you blow on the cake, edito drop, takay na mismo cake tamen. May mga cake kome con el cake. Arase, dividi to kal cake, dali to kal otro gente. Hindi ba kayo, kamar to bambro, corta to kal cake, tadi dividi to todo. Naturalmente, baka mampasahan niya to. So, ang slice at DVD, kabar dito yung slice, amo lang siya na candle, para sila mablo. Si Ronnie dali kumigol cake, kabay Elian Blo, kabay Mirayodol, tiyan mga particles siya kababula, kita yung kunil icing mga bisinos. Todo parte del cake, kita yung kunil icing. Baka kita kumigol, may gel del cake. Pero, ako ese blowing of the cake, ha? Tiene que este video antes, o cosa que 90 años vieja, birthday di suyo, ta celebrarle, manda ko nila blow el cake, kundi ang blow el cake, ya bula el de suyo, piso. Well, baka pwede kita kumida kun Dr. Rivera, no? Jujuni Rivera. Baka pwede ka natin explika para kung nakilos mga tiyan pa siyempre duda, or Brazil, ustedes lang sa tabla, kanisisita kat usa face mask. Pwede kita imbita kun at Dr. Rivera on air. Mas memorya, no? Kay Chenebes, mga gente, doubting Thomas ba doubting Thomas. Tanduda pa siyempre na mga palabra di aton. Mga bisinos na kami specialista. Except si el enfermo aquí, si Sir Ronnie, nurse, no? That's it, enfermo, nurse. So, lang pwede ka natin explain basically el medical science or the science behind using face mask. Actualmente, no, sin hospital to el mga nurses usa ko ng maskara, una es protección de ila, pero el más importante es sila ta prevenir para infectar con el paciente mismo. Okay, when your immune system is down, puede ser el gente que gente enfermo, amo el quien ta pasa la enfermedad o tase más grave con la enfermedad de un paciente que immunocompromised amo ka tablal un specialista en antes na international media, Chris, Ronnie. Abele, debe daw kayo, mandatory, el pasyente que tiene gani COVID virus, usagat face mask mga bisinos, el ken tamen con el, como kita, example, hindi kita positive na COVID, antes, sisigilan to na advisory del mga international pati national media ron, hindi advisable, hindi sila tamanda, kung yung mga non-COVID affected people to wear masks. Antes yung mga bisinos na, pero ahora because of realities on the ground na Europa, in America, el mga mismo kanya, akal mga high medical authorities, tabla ya. Everybody should use a mask. Adentro del ICU, sina-ICU este pasyente, pero ako este oxygen mask que te pone con él, o tan intubated yale, no necesitamos con él poner máscara, no? Kaya total aseptic yung mga kilala. El mga nurses, el mga doktor, tamo debe man suit up. Debe todo kat usa. Kay, como por ejemplo, tan difícil yung na-reach al pasyente, tapapatulbo ka, din naman mumuriya ka. Tiene mga pasyente ron, hindi pa ta usa ventilator. So, advisably, usa ka sila face mask. Akel. Kay aki ka natin, mamucho, palta man kita ventilators. I don't know si kwanto ventilators kita cheneki. Pero, el ta cheneki kita miyado Ronnie and Chris, buyak lang mga bisinos, no kere kita ginda siya na di atong syudad. Akal ba buyak lang irebenta manata kita pasyente yung golpe? That's what we are trying to prevent. That's why the cooperation of people in the barangays, in their homes, is very important para pwede kita prevenir el widening del problema.
Actually, makataba ng puso. Pakilala ba sa Chabacano? Gordo Corazon. Kay El Diaton Alcaldesa anoche, un poco distansya man na on the isolation area, no? Ang mga nurses, yan El Diaton Alcalde, to boost their moral, yan palakpak ko nila, usando megaphone, thanking them on behalf of the people of Zamboanga. Por eso, yung alegre también, kaya sabi to Cheno Sobrino, pati mga sobrina, nurses. Di mio sobrino si Dr. Dave Arnuco sabi yo in frontline tamin LL, di mio mga sobrina pati mga sobrino tamin otro mga nurses tali. So para kumigo do grande maski hindi man yun na medical field or na health field pero grande gayot moral booster na onde gane tarindi kita nilas de gracias kunal mga gente tali ara na frontline mga janitors al guardia ken tabi siya mga na checkpoint. Por eso, mga vivientes, si pwede trespassar, no makita mo paduro kabeza. Sindo, pili kita miles de gracias ko. Kita sila nila trabaho para kanatun. Yeah. Good PM, pregunta lang yun, sir. Si Yaman lockdown niya ba daw? Kung shanty town, nalina parte de Luyahan. May pa. Patient number 3. Patient number 2. Parte sa lina boundary de Luyahan, pati de Tumaga. No? Na nung sabi ko si ata donde el yaman lockdown sila pero sabi ko portion del camino di todo ya acaba sa Sangali kay posibilidad para hindi man kalayat ang enfermedad na pero nung sabi ko si causal decision sila entero luyahan ba yung lockdown na liko ng ustedes pero saka pa kami mga detalles doon man lockdown no ikahan no para kumigo sabi ko kay El Esquinita lang, no? El mismo camino lang. Kalayaan, portion of Paraiso, itamin akil tasali para na bypass road. Ese tres lugar, como yan explain ka natin, mga autoridad, amo sila recommenda for the lockdown, no? Pero, sabi sa mga vivientes, hindi na nisita pa pregunta si on the area lockdown. Kaya el entero ciudad de Zamboanga is already on ECQ. Bajo na direktiba del national government, interagency task force, si tiene to dos caso na un lugar, el entero ciudad debe declarar ECQ. Saya pregunta sa kun Attorney Kenneth Beldua. Habla por que kita no hay pa deklara total lockdown. Habla pa si Attorney Kenneth. In fact, advance kita na otro mga syudad. Even before yan kita kaso ki, deklara kita cerrado del daton borders ahead of others. Por eso gane, ang mga lo demás lugar, pati mga national implementers, tabla kayo, well prepared al ciudad de Zamboanga. Siya naman kita kaso, and it cannot be prevented ay siya kita kaso, kaya siya kanya pwede entra ka natin, iya siya kita ara, the first ever recorded local transmission. Pero al diaton respond has been much earlier to this crisis long before ay siya kita 40 or mas pa. Paniguro kaldi aton response mga bisinos, tasaludan kita kun Mayor Beng el entero city government for having put that place such an arrangement much earlier mga bisinos. Hindi igual na Amerika ron ha. Sila pa el mas develop, sila pa ya atrasa. Yeah. Siya lang ki-concern no from 0358. Buenos días sir. Buenas tardes sir. Reporta lang yo, favor, hablado con el barangay capitán de Putik, que tiene mga gente que anda daw kada casa daw aratanda, tapidi mga relief goods o ayuda. Mucho sila, mga mujer y hombre daw hunto-hunto sa kamina, siguro desperado that should mga be stopped, no? That should be stopped because that is contrary to the social distancing policy of the city government. That's the main concern here, Charlie. No, el relief good talya na barangay. Hindi na mga kasa, dahil otro mga gente. So, concern sila kay baka harassment siya. Hindi, baka kwag daw, baka pasa el enfermedad, no? Talya mas sila, para pribini ko na sila kwan. Kay we have social distancing. Sa barangay sa Kuya Ron? Na, putik Putik daw. Putik, no? Pabor do abla, kay hindi bueno ta kami na so na nuay do ni face mask aquí paste na Putik Santo Niño Village daw gracias please keep safe Jerry Perez no sa pamoria lang check también kay hindi man kita siguro un poco desesperado no tan sa mga pobre gente. We cannot also blame them. Sino yung gato comida, buka gato manera para buka comida, no? Pero paborya lang, mira, kung sa asistensya pwede dali ko na esos, anday ko na pipipina, dali ba ayuda,
Di ba kanila mandabolbe otra vez na casa di ila, no? Kay si tayo so kami na kami na daton social distancing, daton quarantena, no iba. Pero siguro tamin kita si Deberasan Batalya lang na barangay. Baka tamin sabi ito sa mga barangay, tiyan si mga purok-purok. Tiyan kasi sina grupo-grupo, Sir Chris, na kami na, mga bagyente di atong sabi man, kada Pasko, tiyan kami na ang sina, kada tiyan okasyon, akal mga ta-celebral mga bibyentes, tiyan kami katapidi regalo. But at this time of the year, mga bisinos, in view of the COVID emergency, bawal siya sina man na dapo kita na kasa, kabapidi kita kanila kumida kay that is contrary to the social distancing policy of the city government. No, would like to ask, no? El mga pulis pa ba di aton ara tiene ba bastante replazo también, no? Kay dula noche yakuan kami durante la curfew kay yaman lang pa siya man kami volve di kanda miles amsid na curfew. Doon mga pulis dito na check po, doon maluya man gayon. May magana check yan. Kaya level Na mga alas 10. Ansina. So, siguro, entero diya ka mga pobre ka tamin na kaya taman baka kansaw yagat sobra. May magana sila check ya. Kaya tamira sila kung na matanto vehikulo, pali lang sila, kung na lang na urilya. Na parang tapregunta lang kita. No? Kaya ba proprio replazo el mga pulis ato tapos lewatan na turno-turno o ben sobre tamen gawat ben kansaw si kay your quarantine will be ineffective when the people who are supposed to impose the quarantine kansaw shifting. I hope so Yakuy kita kun Colonel Martyr kay chenegat sila shifting alyatun alkaldesa kay regane mengwa el mga otoridad, mga pulis na mga checkpoint para gani dalit amin tempo para descansa. Pero kay tiene direktiba al national government na onde el mga checkpoints ay bisya gani el mga pulis pati el militar. Por eso debe sila sigit amin tiene mo yung provide tent el city government dito tiene tent ya planta ya que donde seguro el quien puede descansar tiempo para descansar puede andar ya acusta un rato, no? Pero makin man kuan lang de pero otro anibisya. Pero debe agresibo el chequeado de na mga checkpoint yatun. Yes. Pwede kita ron magkwento kung kwantos mga police personnel. El cosa sila habla, pwede kaya habla si Sir Chris, tiene sila shifting mga bisinos, but tiene lang sila tapidi. Si pwede daw po niya on de basinta ng mga checkpoints, kay mamanada mga checkpoints rin mga bisinos, para sila kwanto ora, mga 8 ora kayot. So, ese request yatun, baka pwede kwantos mga opisina li, kentaway ka naton, el city government ba si pwede no man provide gani akil mga silya onde pwede sintal di aton mga pulis na mga checkpoints onde no ay pasilya. Alright. Pero akil mga checkpoints onde cheni ang mga bisinos, well and good. Well, check na sabi yun, no, tatormenta kita man get in touch with Dr. Jujuni Rivera. Pero si Dr. Joshua Brillantes is on standby. Assistant Regional Director del Department of Health Region 9. Is he on the line now? Bay, talya ba si Dr. Brillantes? Okay. Let's try to get him on the line, no? Para pati tamang kwento kung Dr. Brillantes también. Kaya bien manada kita, no? Sabi kita we have Dr. Joshua Brillantes na linya ahora, el dato Assistant Regional Director del Department of Health. Dr. Brillantes, good afternoon. Welcome to Dateline Teleradyo. Yes, good afternoon, Ron, and sa lahat ng mga nakikinig ng Dateline Teleradyo. First of all, Doctor, cosa el daton kuan ahora, no? People are so interested after the discovery of the third confirmed case of COVID-19 here in the city of Zamboanga. Cosa el sitwasyon ahora conforme está en la ciudad? Yeah, yes, mayroon na tayong 3 confirmed cases of COVID. And yung dalawa kasi may history of travel from Manila, no? And then itong isa, we are investigating this, we are getting more data para we can really establish if this is a local transmission. So, suma total right now, Doctor, we already have 3 cases, but what about in other parts of the region? How many confirmed cases do we have? Mayroon din tayong 3 confirmed cases in Zamboanga del Sur. At saka lahat itong confirmed cases natin, sa awa ng Diyos,
they're doing fine. No? In fact, yung iba ay na wala nang simptoma, they are awaiting na lang doon sa follow-up na swab kung magna-negative na yung result nila. Now, there is a clamor right now that yung mga tao daw na PUIs ay dapat daw require con esas todo iponer na un holding area or one quarantine area daw, doktor, no? I don't know what the thought of Department of Health is on this suggestion. No less than Congressman Joao Jimenez was suggesting that the PUIs, all identified PUIs, be placed in one quarantine area already. Is that possible at this point in time? Talagang yun naman talaga ang pinaka-ideal na gagawin na lahat ng mga PUIs ay mai-quarantine. That's why yung DILG may guidelines din sila na in-issue doon sa mga barangays. Yeah, but we're still allowing them to just impose self-quarantine and there's no control there, di ba? Yeah, sa ngayon, kung maganda lang yung, kung strict lang yung ginagawa ng mga PUIs natin during home quarantine, maganda naman yun, safe naman yun. Pero, yun ang example, no? Yung may mga bahay tayo, especially yung mga sa urban poor or sa mga rural areas, communities, na yung bahay nila ay yung isa lang yung sala, isa yung tulugan, isa yung kainan. So, imposible mo i-isolate yung tao doon. Kaya, dapat they will be isolated in a separate element. So, in-encourage yung mga LGUs, no? Even the barangay, na mayroon silang isolation area in their communities. Okay, Dr. Brillantes, matanong ko lang, how do you define a local transmission? Kasi the first two cases have history of travel, but the third case has no history of travel. So how do you distinguish a local transmission? Yeah, pag local transmission siya, meaning nahahawa yung tao doon sa index case na nandoon lang sa community. So meaning walang history of travel, walang imported na mga cases na nagka-positive yung pasyente na wala siyang history of travel na nandoon lang siya sa isang Yeah, because your statement earlier, you're still studying whether this is a case of local transmission. Given for a fact that the case number 3 has no history of travel. So how do we define that person? Yeah, kasi ikuha natin to make sure na kaya dapat we are still investigating itong case na ito. Especially kasi mayroon siyang exposure doon sa visitor niya na may history of travel from Manila. So actually this is already an example of local transmission, but ang naman namin na we have to investigate further yung let's move forward, no? Dr. Brillantes. So what's your overall strategy to contain the situation, given what Mr. Ronnie Liedo mentioned earlier, that there was a strong suggestion and appeal from our district congressman to really isolate the PUIs. So what's your overall strategy to make sure that we are effective in the region in trying to arrest the spread of this disease? Yeah, number one strategy natin yung enhanced home quarantine. Kaya we engage with barangay officials, yung the herd natin, with city officials, that enhanced quarantine can be implemented well, no? And it should be a strict enhanced yung quarantine. Kasi this is one way wherein we can stop the transmission of this virus. And then yung distancing. Regarding doon sa PUI, it was really recommended na they will be in may quarantine area tayo doon sa hindi maka-follow ng strict
home quarantine para doon sila ilagay sa isolation area sa community. I see. Yeah, Charlie, go ahead. Doc, yung question ko po is different from the one that I'm going to talk about first. Kulang na kulang po yung mga face mask supply dito po sa Zamboanga City. And marami na sa mga tao natin po are just using their ingenuity to use whatever kind of face mask na pwede pong mag-protect sa kanila. Ang question ko po is this, judging by the number of isolation and treatment facilities po dito sa syudad ng Zamboanga, including ventilators, PPEs, and other equipments, how ready are we, especially the city of Zamboanga po, in case of a big COVID boom dito po sa syudad? Sana hindi yun mangyayari, no? Kasi, like for example, in Zamboanga City, especially for yung mga severe cases, hindi naman lahat ng mga COVID cases ay maghanto ng severe. So kaya we are ina-advise natin yung mga senior citizens, yung may mga comorbidities, yung may mga pre-existing illnesses, at saka yung mga buntis to stay doon sa kanilang mga bahay during sa quarantine, because ang healthcare system na doon, no? Because ang strategy kasi ng gera na ito with COVID is yung first line ay nandun sa community. Yung hospitals natin, i-reserve natin yun, especially yung level 2 and level 3 natin na hospitals for the severe cases. Yeah. Yung may kailangan na ng mechanical ventilator, kailangan na ng ICU. So, doon natin sila. So, ang first line of defense natin supposed to be, ang maganda na ikuan doon, and yung sa community. Yeah. Doctor, we have been monitoring the strategies of other countries, particularly in London, for example, Korea, and Japan. Nandun yung kanila, yung priority nila is on the massive testing, no? Of areas where COVID cases have been identified. Kung naka-lockdown yung isang eskinita, dapat lahat yung residents doon ay naka-COVID test na. Right now, we already have 8 COVID testing centers in the entire country. Will we have the capability to do massive testing for areas wherein it has been identified as lockdown areas already? Yeah. Kaya the Department of Health, yung natin, they are assessing yung mga hospitals na ready kung saan yung machine ilalagay. So, meron tayo dito sa Zamboanga, yung Zamboanga City Medical Center, and also yung Department of Agriculture. May endorse natin yun ng nasa level 1 na level 2 na ang Zamboanga City Medical Center. Kasi i-evaluate na ito ng RITM kung saan tayo makadagdag, because ang target dito is that maybe by the end of April, operationalize na itong dagdag ng additional na mga testing center so that we can already do the mass testing. When we do the mass testing, Doctor, ito ba ay yung traditional o yung what is known as or is it the rapid testing kit na that we will be using? No, hindi pa rin kasi yung rapid testing. Hindi siya very reliable in case of result. And this is still be done in a hospital, done in a trained personnel. Yeah, but granting that kahit na hindi masyadong reliable, but it can give us the options of early interventions na siguro, Doktor, di ba? Yeah. It can help, pero kasi marami siyang mga false negative, and yun, baka na ang isipan natin na baka parang pregnancy test ito na anytime nasa bahay ginagawa. Still, this will be done by a personnel. Doc, how reliable are homemade facial mask? Okay. For the reliability,
we cannot compare this doon sa surgical mask o sa N95, no? But the principle of having a barrier na para hindi, kung may virus na po, hindi ako maka-spread ng virus, or kung yung mga kausap ko at mingle ko ay may virus sila, hindi siya masyado nakapasok sa akin. But this can already be a barrier na considered naman siya na pwede siya gagamitin natin. Well, Doc, just in case that we have the what do you call this, massive testing in Zamboanga. And after the massive testing, it appeared that there are a lot of positive patients but asymptomatic. Okay? So what is your strategy to contain, let's say, just like in Manila, there are over 100 already in one particular packets, no, of the cities in Manila. So what is your strategy for Zamboanga City? If it appears that we have a number, your cohorts appear to have a huge number of positive patients, but they are asymptomatic. Okay. Number one is, if they can implement the strict quarantine in their houses, then we have to do the home quarantine. If not, then we have to provide a separate isolation area, which is your community's isolation area, na kung saan doon natin ito ilalagay yung mga positive cases. Now, projections, Doctor, is that the studies conducted by UP is that those who will be infected by this disease might increase exponentially in the coming months up to 600,000. And 80% of this will be in Metro Manila, as I said. No? So, yung criticism ng mga major lawmakers natin ay ang dami daw yung bureaucracy procedures ng mismo Department of Health is the one that might hinder our effectiveness in trying to stop the spread of the disease. Kasi medyo mabagal tayo sa response. Mabagal tayo sa purchasing ng needed equipments at mabagal tayo sa we have too many procedures that hinder fast response to stop the spread of the disease. What's your reaction to these statements or these criticisms of the Department of Health? Okay, the fight against COVID is not only the fight of the Department of Health. Mayroon tayong LGUs na sila din ay kasama naman din natin dito sa gera nitong COVID-19. And I would like to say na, again, na yung gera ng COVID is not the hospital. Dapat yung first line natin is a community. So, sinong nandun sa community? We have all the LGUs. This is also their program. Hindi naman ito na program ng Department of Health. Kasi sila, ang LGU, they also have their budget. And I think some LGUs have much more budget than the regional office. So, what are you proposing, Doctor, that to make the quarantine more effective, that the government should not start using the mailed fees policy insofar as implementing the quarantine is concerned? Yeah. In fact, yung quarantine, yun lang ang isa yun sa that we have to na babantayan natin na dapat yung strict quarantine, yung home quarantine, yun talaga ay ipa-implement natin sa mga community. No, there is a debate right now ongoing whether this quarantine will be put to a stop on April 14 or to be extended pa. On the local level sa atin dito sa region, anong recommendation ninyo po? Would you go for the extension of the quarantine in Region 9? Especially this time, kasi yung COVID, parang papunta pa lang siya sa peak. Yan na. So hindi pa ng infection, so wala pa tayo doon sa flat. Yeah.
Doc, earlier today I was listening to medical authorities from the United States. To be exact, Dr. Anthony Fauci, chief of the American Center for Allergy and Infectious Diseases po, because initially they were recommending a distance of 1 meter po, 3 feet between people sa Amerika as part of the self-quarantine effort, including yung quarantine ng mga communities and homes in America po. He is now recommending, based on latest info from Japan and other advanced countries po, a distance of 6 feet to make sure that yung mga tao there, mga tao po na at least 6 feet apart will not be contaminating each other. What do you think of that? Well, especially again, remember that this is a novel coronavirus. This is a new virus. And wala pang na-establish talaga na final or specific behavior ng virus. So siguro if they have valid evidence na this can infect up to 6. Kasi pag droplet infection, based on studies, this will if it is already mataas na siya kasi ang virus na ito is RNA, which is medyo this is a bigger particle na it cannot spread more than 3 feet. So if this is an airborne, siguro yung 6 feet is advisable. I see. Now, Doctor, any findings on the part of our Department of Health kung bakit from the observations of what has experienced in other countries, in China, lahat, karamihan ng yung namatay ay mga senior citizens. The same thing also happened in Spain and in Italy. Karamihan ng mga biktima ay senior citizens. Bakit po sa United States, yung karamihan ng mga biktima ay ages from 20 years old to 30? Bakit ba mas vulnerable sa United States yung mga younger generation rather than the older people? Is there any findings on this? Why this is happening differently, yung behavior ng COVID-19 sa states? Yeah, although I was not able to search that, I happened to read that literature. But based on the majority of the literatures, kasi itong virus na ito, kaya mas prone, mas at risk yung mga senior citizens, yung mga may other illnesses, kasi immunocompromised na sila. And this virus will naka-affect siya ng immune system ng tao, which makes it more vulnerable yung mga senior citizens. For those younger generation, wala namang, we don't know kung baka kasi, like for example, yung hypertension and diabetes sa ngayon, ay hindi lang sa mga older citizens, they are also from the younger citizens. Baka yung mga sinabi mong 20 to 30, baka may mga comorbidities na rin yung mga bata na yan. I see. Well, anyway, Doctor, as it is right now, your advice, no? Kasi ang dami pang mapapasaway ngayon na medyo resistant pa rin itong despite the quarantine, they still go around violating the quarantine. So, anong advice niyo po sa buong sambayanan natin dito sa Region 9? Okay, again, may pinapatupad natin naman ng gobyerno yung enhanced community quarantine because ito yung pinaka-epektibo at pinaka-mabisa na paraan para hindi natin maikalat yung COVID virus. And citing some example, like in Italy, like in United States, in one day may namamatay na 600, may isang araw umabot ng 800. Bakit ito? Because hindi nila parang they just take it for granted na parang pinaniwala nila yung quarantine, they still continue with their lifestyle. So ngayon, even itong mga developed countries, nahihirapan na nga sila, yung health system nila ay nahihirapan na to attend with all these cases. Much more for us na we are in a developing country
na yung health system natin ay hindi kagaya doon sa kanila. So we advise everyone na to stay at home. Then kung lalabas man kasi may importante na kailangan, dapat ikuha natin yung distancing. And also, pag galing ka sa labas, dapat pag-uwi sa bahay, dapat hugas ng kamay or kung even sa labas kung may washing area, then we have to wash our hands. And then, siguro lastly, time na ngayon na we will all i-advise na natin na lahat ng mga tao kung lalabas man ay maggamit na ng face mask, whether it is a DIY. Yeah. Director, there are people asking if they could continue with their jogging activities and other physical exercises po. Advisable po ba yan or what do you advise them? Yeah, we can still continue yung physical exercise no? As long as hindi naman doon sa hindi tayo magsasama-sama na nag-exercise sa isang lugar. So kung you can do it in a private, kung mayroon kayong area doon sa bahay niyo or kung saan yung sa mga health spas po. Ay hindi pwede yan sa mga health spas kasi kasama yung sa impact sa executive order na walang kwan na doon. So sa private premises lang po. Oo. So it's not advisable for them to go to the Joaquin Enriquez Memorial Stadium and go jogging. I don't know kung bukas yun, pero close siguro ito. Sirado, sir. Yeah, kasi ang tendency doon, marami ang pupunta doon, especially this time na walang ginagawa yung mga tao. So they really want to sweat it out doon. So sabay-sabay yung magpunta doon, hindi na yung panatin yung distancing. Some basketball players are asking na yung sweat daw ng tao, can you pass the coronavirus through the sweat of other people? Wala pa namang kwado na galing sa sweat yung ng coronavirus. Kasi kung sa bodily fluids ang infection, so some people are saying that baka yung sweat daw din ay contagious rin. Wala, hindi yun, walang no evidence of that. Okay. Yeah, Dr. Brillante, so now that it is accepted already, and it's an accepted fact, that the entire world is really ill-prepared or there's no preparation at all. Now, even the most advanced countries in the world are not as, well, they've not foreseen this kind of scenario, this kind of pandemic, no? So what are your strategies for the long-term goal to prevent a recurrence of a pandemic? Kasi like in the case of China now has already restricted entries of foreigners to the country who are seeking medical help, primarily because they're afraid of a recurrence of the disease. So in the case of Region 9, the case of Zamboanga City, what is DOH planning to do? What are your plans to actually, for a long term, what are your strategies to ensure that we're self-sufficient, self-reliant when a pandemic hits the world again? Yeah. Siguro the DOH again, hindi naman isang agency lang kailangan mag-prepare dito. But it will be an interagency like but what would be the recommendation of the Department of Health, Doctor? Yan ang importante, no? Ano bang recommendation? Because these other agencies will have to kowtow to the recommendations of the Department of Health. Yeah, kasi iba-iba agency mayroon silang participation dito kasi especially kung titingnan natin yung cycle ng disease, no? It goes with the environment, it goes with the host, it goes with the vector. The reason why I asked that, Dr. Brillantes, is because we have had SARS, we have the H1N1, then we had MERS-CoV,
And now we have the COVID, novel COVID. But now the World Health Organization has reclassified it already to be SARS-CoV-2. It used to be a novel virus because it's something new. But when they studied the strain, apparently this is related to SARS. So World Health Organization itself is no longer calling it nCoV. They're now calling it SARS-CoV-2 based on literature na inilabas nila recently. So this is a recurrence of 2003, the recurrence of 2007, 2009, and now we're in 2019. So what are your long-term goals as the lead agency on health, your strategy to ensure that we will not have a recurrence of SARS, basically, because the name is SARS-CoV-2. Yeah, possibly in terms of acquiring of equipment, for example. Kaya itong pandemic na to, kahit na yung thermal gun nga, we noticed that we are doing emergency purchase when we already should be prepared for that, and those equipment should have been done when we had an epidemic of the SARS before, di ba? Yeah. Number one is, dapat disturbo natin yung number one is surveillance. Yung surveillance disease surveillance natin so that as early as possible, we can already detect kung may increase or may surge ng diseases, then we can we can start already the implementation. Then that's why we are, for the next fiscal year, especially when we will be planning, we will already be including, especially our plan, kung saan tayo makalagay ng mga isolation areas na it should be with a capacity na maka-treat siya ng mga severe cases. Dapat may mga mechanical ventilators, may mga equipments na kasama doon. And then, like for the testing, so, kasi kasama din yan sa surveillance, dapat in a strategic area, we can in place already yung mga testing laboratories natin. And then for the personnel naman, dapat mayroon na talaga tayong stock level of PPEs na kailangan dapat mayroon tayo dito at hand anytime na may crisis na ganito. Okay. Well, there you have it. As Speaker of the BBM Sambuanga, Dr. Joshua Brillantes, our Assistant Regional Director of the Department of Health in Region 9. Doctor, just a question, no? A lot of people are asking, where is Dr. Munisimpo? Kasi you're the one who's always in the front line. A lot of people are asking, where is the Director daw ng Department of Health? Okay, Dr. Munisimpo is in the office kasi alam mo naman ang lawak ng Region 9 na inaano natin. And ako, I'm designated to be a spokesperson for this COVID. Kaya ako palagi ang nakikita doon. But Dr. Munisimpo is on top of this situation. Okay. Nandito lang siya sa office. Okay, so I just hope that nobody in the DOH is in Region 9 at least is showing symptoms of COVID-19. Anyway, so we're very grateful to all of our frontliners, those on your similar field, including nurses and those running our hospitals, including mga janitors, Doc. So through you, on behalf of a very grateful... Yes, by the way, because of what was said by Sir Chris Arnuco, Doc, I'd like to ask you, may mga plano po ba yung DOH to call upon yung mga retired and inactive health practitioners to be ready po as part of the reserve, just in case this situation worsens? Do we have plans for that? We have plans, especially yung sa calling for the volunteers. Maybe yung mga retirees do kasi vulnerable sila dito. And we can still tap them, but maybe mga advices na lang like but they will not be sent as frontliners. And as of now, we have also deployed some of our nurses doon sa mga hospitals kasi if ever they will be taking care naka-cause sila ng mga positive patients, then this health personnel will go on quarantine for 14 days. So baka ma-deplete na yung mga natin.
So, mayroon tayong mga contingency plan regarding that. I hope you would include nurses who have worked in hospitals abroad and who have training in infectious diseases abroad, no? To be included in the list that may form part of your volunteer force naman po. No? Kasi we have nurses who have been trained abroad. Their license may be from another country, but they're here now in the Philippines. I, for example, am a nurse. My license is in the United States, but I don't practice here because I don't have a license in the Philippines. So, anong policy ng DOH doon po? Yeah, If I want to volunteer. As long as you can show your credentials mo na you are a graduate nurse kung saan ka man. Kasi we are already in an emergency situation na kung kailangan pa natin ng additional na human resource na may just really a credentials kung ano man yan na acceptable. For as long as you can present your credentials. Yeah. Tama po yan. Anyway, Doctor, thank you very much for your time. Dr. Joshua Brillantes del Department of Health, mabuhay po kayo. We'd like to thank you for your service to the people of Zamboanga and entire Region 9. Yes, thank you din, Ronnie, and to the team at sa lahat ng mga nakakinig dito ng programa niyo po. God bless everyone. Thank you very much. Si Dr. Joshua Brillantes kayo Bibieta de Zamboanga. No? So, aquellos mga nurses Kenya trabaja abroad o puede ser doctor de licencia abroad y acá, no? You can submit yourself as a volunteer for as long as you can present el doctor de ese certificado, no, de la licencia. Somete sila ron na DOH. No DOH ese. No, ese si push come to shove, necesita con ustedes para man-volunteer, no? So, man-standby lang kaya si Chinelli na baulya siguro ng mga... In the meantime, may paman kita, may paman kita abla emergency agad mga bisinos, baka po diya prepara LDOH, legwork, para just in case the situation becomes worse, prepara LDOH. Yeah, kaya we don't want a situation like in Manila, doon natapalta sila mga mediko yan. No? But I do not agree with the policy of the DOH mga bisinos, National Office, including akal ba, Sir Chris, kung sa pa sa nating backsya, bien passive LDAton na strategy mga bisinos. Pero kita, ¿qué tiene suceder? Igual también se hará cosa pasa na COVID. Pero ana kita kaya agad grande el problema de salud, kaba amo pa lang kita mo be. Debe chinya kita plan reactionary kita. We have to be visionary mga bisinos in addressing in advance aquel mga possible or potential medical problems in the coming future. Yeah. You know, actually bale sa punto di Sir di Kuya Charlie, no? Plano, pakilaya ba kita planya? Siguro pwede kita magkwento mas deste after kita, Sir, bira na after on commercial ana kita. And then we can discuss thoroughly. Pakilaya ba el plano ay sucede after este scenario? Kaya syempre, cambia ese todo. The way kita to look at things, and our policymakers will really have to rethink. Do we do the same as what we are used to? Or we adopt new strategies to be more independent on this case? Yeah, necesita kita tayo na strategiya para kaya kita force multipliers diato when we have to face a pandemic situation like this. Siyempre ito na military aspect, siguro el America, el Russia, mga bisinos, el China, el Japan, o kung sa mga grande military powers ng mundo, from 1 to 100, pwede sila liga mga 95. But in terms of medical science, mga bisinos, from 1 to 100, siguro tayo lang kita Sir Chris Ronnie na 25 lang. So I think, amo sa kumutaba si Chris Anantes, amo sa area of concern, que debe recibigat el bigger focus del entero mundo mga bisinos, the moment pwede kita man-address siya kung ito problema de COVID. Yeah. Anyway, kayo Bibieta de Zamboanga, let's pause for a short break. We'll be back. Aquí na paborito programa de ustedes ngayon, no hay otro sino el Dateline Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts.
Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Wally Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Papa Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now public health emergency as per DICT Department's Ocular 6 signs on Thursday. El Public Key Infrastructure or PKI allows users of public networks like the internet to privately exchange data securely. PKI is essential as a set of hardware distribute, use, store, and revoke digital certificates. E che decir, como por ejemplo, si tan aplayo para delate police clearance, hindi necesita may personal andagayot, pwede lang este online, no? Correct. Usa ko nila este mismo video cam na dimiyo kanali, madali mira kayo el persona kita man apply. Well, actually, no, na otro mga nasyon, advanced countries ko yun, because of their high reliance on online certifications, ta-accept sila. Even mga transcript, no, hindi na ito nisisita man apply transcript, direkta pa na eskwela dito yung sino, online transcripts are being sent by the school and that is as if it is actually issued to you. Mga electronic document with its electronic signatures. That would eliminate the long lines kita sucede, especialmente como por ejemplo, ese na statistics office diaton. Nga, kalbin largo pila li, kita kon lang para sa kasada sa birth certificate of ustedes. Si con este nuevo sistema, posiblemente que instead of personal appearance, el cara lang de ustedes el dale mira también este na video, podría ustedes man apply. And actually, the lesser to human contact, the lesser corruption issues. In fact, por eso there are more integrity. Like, for example, no, you receive ito diploma. El mga diploma online niya. And if one original copy has been sent to you, spanta to mga diploma chiya microchip and draw for its authenticity. So, this is abroad. Of course, these are technologies that the Philippines can also adapt eventually in the near future.
Going back, kung nakil ko sa abla natin si Kuya Charlie, no, pati si Kuya Ronnie, planning. How do we plan after this scenario? What are the effective plans? Kasi si Kuya Charlie has already called that we need now visionaries. Visionaries that will no longer be the same as the usual. Meaning, cosa ba like, I remember antes, no, si cuando chenecal shortage de manok, shortage de arroz, na mga meetings, si Director City Jain, si Director Sef Rubio, si Eldiaton City Agriculture, si Mamenchi, si Dr. Ariola, kita, pati sila Sir Cholo Sullivan, then vocal ga todo por casa gane ko sa el plano ng mga ahensya de gobyerno to arrest ese gane shortage of food. Central Caso Liga El Tiempo na we're very highly dependent on importation of these commodities. Now, we have to rethink, no, el manera kita donde el mga syudad di ato na Pilipinas bien sobra dependent on produkto kita entrada de otros mga probinsya. Bueno magana sa na importasyon. Pero mas konsentra eran mga gobyerno lokal di aton na local production impune mas sen kung local production para evita kita kalau problema si kantal kaso tiyatan kita emerhensya na futuro pero kita elected chances of kita may gayot supply kay todo kita dependent on importation. Actually, todos independiente sa mga bisinos na esfuerzo del entero mundo na globalization. So, taliya sa mga parameters na globalization, difícil tayong kita man backtrack ko na sa mga bisinos o man backpedal kay apekta sa ekonomiya, hindi lang del Pilipinas, del entero mundo. Sabi to Sir Chris Ronnie, el kosayo ta suheri ko na diatul mga international medical authorities, prikuragat sila in record time, buska gayot akel vaccine que puede sangga con este COVID mga vecinos. Hindi lang COVID. Hasta con el MERS-CoV, el SARS-CoV mga vecinos y otro mga epidemia. Kaya de mas antes pa, dahil hindi makadbenseryo el di aton mga international medical authorities, yarebenta sa mga epidemic de mas antes pa mga vecinos, afuera con este COVID ron, pero no hay mga sila gasta grande cantidad in terms of the billions and billions of dollars que puede gastar el gobierno na puede to ahora mira más grande el gasto de la América. ¿Cuánto gasta la América? $2 trillion. Más grande el gasto mga vecinos del Italia que be manada kay muri. Más grande kita gasta si hindi kita prikura buka-kura con este klase mga enfermedad que hasta ahora extranjero pa con el entero mundo. Pero siguro también Chris, no, el otro tanakis cambio te kita mirayo. Kay ara, we have been caught flat-footed, manada dahil sa mga pobre di ato, nuay. Akan mga tatrabaha, nuay health insurance. Si Che naman, el PhilHealth lang. Nakusa lang man el PhilHealth po dali. Portion lang siya. But I think the Department of Labor and Employment should now look into the possibility of making it mandatory for employers to give health insurance coverage kung mga empleyado di ila na privado sektor para en tal caso de caso que tiene kita mga medical at emergencies kung mga klase ansina kubrido el mga empleyado kung nalate ko sa gasto para dala dila sa medicina. Pero sabi ko no, si man retract lang yung aquel na palabra di Kuya Charlie Nante. Ese ganatan natin worry. Once pwede aganin, no? Ohala siya na ngayon medicina kontra con este antidote or the vaccine kontra con COVID. El issue también de ato nara, once siya el tendency del gente, Kuya Charlie, pati Kuya Roy, is keda relax without having to plan for the future. Meaning, simple makita siya man vaccine. So, hindi nakita man worry ko nese. So, it's gonna push the people back to where it is. Lethargy. Por eso gana importante gana gayot al dating mga leaders, visionaries. So, maskin pa di lang mga constituente, bira na ang sina klase de costumbre, pero pwede sila man predict in the near future or sometime down the line na siya kita self-reliant kita in terms of protecting ourselves, self-sustaining kita, meaning pwede kita as a mismo para ka natin. Given for example, in the case of Zamboanga City, we will have to rethink, mga development planners, urban planners will now have to rethink. How do we get a huge number, pakilay kita a huge number di aton mga pobre, ese na mga por dia tayong kontra la vida.
pakilaya kita ko ng mga mayor parte desos mga drivers na kay sila kat ang pinaka-apektaw ara kay may biyahe, may sila income. So how do we divert their livelihood from driving to something that they actually can produce, that the city can actually buy in Alternatibo, yeah. alternative, yeah. So if we reduce the numbers, like na syudad de Zamboanga, no sabi ta, quanto milas de tricycle kita, if you could reduce that by 25% annually, and then give them another alternative of livelihood, situ pa ka natong trahedya, jutaya lang at ban problema kita na mga hente tali na kamino. Kay mayor parte, change the alternative sources of income. Yeah. Well, so these are things that our development planners will have to think. Second, how can we assist farmers? You know, industrialization, and agriculture is part of industrialization program DBC. In the Philippines, 70% of our population, 70%, correct ba yun? 70, no? 70% del diaton or 70% of our population are into agriculture. So basically, if you could enhance by means of dali to method or mechanize el diaton sector de agricultura, intra caso ay tamen pandemic deste, you have a strong base system or foundation that can actually provide the needs of the society. Yeah. Amoy gana si Tablayo. Dato diya pagana Tablayo, tan kwento kami di kan Carmen Sita Sanchez aquí. We should now be thinking about urban farming. Wherein we are not reliant on importation coming from Bacolod, coming from Bicol, coming from Kapasit na Lodeti Mixubiri. Kay si como por ejemplo, buyag-buyag lang. Tiene kita sa mga insidente de si klase de per como este ara, tranca, el cual allí afectado el dato mga merkado, el supply. No? Pero el deberasan tamen Ronnie and Chris, tiene kita mga gulay kay hindi ta krisi aki na Zamboanga, akil mga abundansya na bagyo, for example. That is understandable, Charlie, but what we need is that we have to grow essential commodities that can be the staple for your food source for your city. Like for instance, no, hindi naman this is no longer something new. Even the Bible spoke of this. Si Abdayo, sa Corda Macau si Joseph the Dreamer. So ya tiene 7 años de abundancia, 7 años de hambre, pobreza. Cuando dreamle, kaya why was he called the dreamer? Because they could not use the word before visionary. So he was a dreamer. So he thought of helping Egypt. Kay Jew man le, na mal Egipto, pero adto kanele el pero antes. So tasunya le, ablale ko el pero, to debe say you have to build granary and stock rice or grains primarily so that 10% del granario de cosecha recuya kita. And el Estado amo el suporta con ese. So there are different studies taking that as an example. There are various studies in the recent years in Colombia, in Thailand and others. Thailand is the best case in point. Maskin pa sila trahedya de Avenida or tsunami or others, rarely sila tapidi international assistance, maskin patadali ko nila. Because internally, they're able to do it. Japan, for instance, even if tupa ko ng trahedya, rarely sila abla, mundo ayuda ka namon. It's the world that really goes there and help them. Yeah. But they can rebuild it from their own because they have all the necessary things that they need within their country. Pero Japan, como Japan, it's a national policy nila, they don't import rice. Why? Because they want their farmers to be able to produce rice for their own consumption, because in case of a national emergency, they will not be dependent on their carbohydrate sources from another country. Actually, Ron, partly in relation to that, el agricultural advancement del Japan mga vecinos is part of the national pride. So maskin taman subsidize el gobyerno nasyonal kung el mga farmers na Japan karo katakeda el production kay el sabi man to el arroz de Japan bien first class kat sa mga vecinos, como tablagan niyo parte sa the national pride del mga Hapones, kere sila na entero mundo mira kanila as self-sufficient in terms of agriculture. That should be our So si Miro Ceres el PAI del Pilipinas in terms of GDP, no? El agricultura o el trabajo de agriculture is parte del GDP or
gross domestic product. 70% of our population are into agriculture, and yet daton gross domestic product, ang contribution ng agriculture na gross domestic product daton is relatively less than 1%. So pensa to 70% of your population, if you help them, that's what we're trying to say. Porque una ahensya de gobyerno, puros farm to market road, pwede makita Comesamento. And yet, siya na makita DPWH that can actually do that job of putting a farm to market road para buenamente mga pasalidad, di ba? Una strategiya lang, ha? Ala kita, alega kita, tabli mga nuevo mula na syudad de Zamboanga. Pero, kaya ba kita polisiya on the local level, kita dasi mandato kung ito mga mall, kita abrigi ka natin, kaya debe man-source sila dila agricultural products from local farmers first before they give it out to importation from another province. Kaya debe say at least 75% of the agricultural produce sold na mga mall diaton should be sourced locally. We will have to push this agenda, mga bisinos. Maybe immediately after the resolution of the COVID emergency, pwede ko ng gobyerno, daligat impetus ko na este mga proposito diaton para liga otra vez el next emergency in the coming future, preparaw kita. Yeah. Anyway, kaya nabibigyan sa Zamboanga, si Albert Luna, preparaw tamen para entrar sa report at tarde. Albert Luna, come in, Albert. Live report. Yes, Albert. Buenas tardes, Ron. Buenas tardes también con Consul Charlie. Buenas tardes también con Chairman Chris Arnuco, no? Di aton report sa tiempo monitoring kita mga bisinos na di aton statistics del persons under investigation or del COVID statistics for entire region, specifically for Zamboanga City. Tiyan lang kita un poco ablagan kita worried kita por causa con el subida del caso del COVID-19. I mean, subida del caso del persons under investigation for the city with 6 additional PUIs, no? For Yes, Albert, go ahead. But del April 2, tiyan kita el 208, no? Persons under investigation. For Zamboanga City, tiyan pala kita total cleared of ablagan kita PUIs of 15. Mientras tiyan kita el total of 55 gani como i-ablayo din natin as of April 2, 2020. So aklara kita mga bisinos, no, el cleared so far based na data del Department of Health, Regional Office 9, 15 pa lang PUI Zamboanga City Yaman clear. Total of 55 persons under investigation kita tiene. Pending pa el clearance del 40. Mientras ya esta pa syempre kita con el 3 mga numero del positive case of COVID-19 of this time 3:22 PM pagabisinos pa lang el di aton positive case for COVID-19 for Zamboanga City. Taman reiterate kita 3 pa lang kay manada rumor yaman na circulate yan na social media kaya tiyan niya tambien mga positive cases for Zamboanga City. But as of the moment, no, LD Aton Task Force COVID, nuay pronouncement, nuay statement, que tiene también nuevo caso. We official report, el quien lang puede declarar que tiene positivo el miembros oficiales del Interagency Task Force for COVID-19 del Zamboanga City. Mayor parte el dating alcalde Beng Clima ko with our city health officer el taman tadala el statement si tiene man el aumento or tiene progreso na di aton COVID watch for Zamboanga City. Otra vez, 3 pala, ZP01, ZP02, si ZP01 de Sinunok, Z2 de Tumaga, ZP03 si Tetuan. Mientras update in Dinantes gani no na diaton press virtual press conference with Department of Health Regional Office Dinantes sa manunto sa Dr. Joshua Brillantes, no, sila mismo taman agree ko ng ideya que debe el mga PUIs man isolate ya na un lugar. Actualmente na press conference ele mismo ya abla que debe el mga barangays
sa tiempo ta preparaya di ila on isolation areas mga barangay por causa na trend kaya ni kita aura since day 1 del ECQ di aton last March 20 as of this time continuous subi kisubi el numero del di aton persons under investigation. So del Abril 1 then kita 49 PUIs but unfortunately del ayer as of yesterday April 2 then kita 55 and ablagani kita 15 pa lang el yaman clear. So ablagani kita menos ablagani kita hinay al resulta dala di aton mga PUIs esaba na RITMS de tiempo. So ablagani kita un poco tarda también mengwa el número de PUI di el yaman clear or yaman negative na testing di ila. So total na entero rehiyon kita 6 confirmed case of COVID-19 el 3 Talina Zamboanga del Sur el latest gani 7 years old el ali na yaman positibo na kwad na Zamboanga del Sur el 7 years old bata hombre ya tiene el travel history no na Iligan City donde gani el regional de la que ya sale el symptoms no desde gani di aton pasyente ali na Zamboanga del Sur del week of March donde gani este mga tiempo talye el admitido na Zamboanga del Sur Medical Center. Ya habla también el Department of Health que no necesita llevar el mga pasyente from Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay y Norte aquí na Zamboanga City Medical Center na COVID Center di aton por causa el palabra ta ablagan sila el di aton Zamboanga City Medical Center is a reserve center for severe cases no de la COVID-19. So ablagan kita el masusyente el Department of Health 9 ya abla yan ang mga level 2 hospitals na different provinces ke debe o pwede receive mga COVID patients. Necessarily bringing them to Zamboanga City kay el transmission possible también el probability of transmission or infection man kalaya también. So SL taibita el di aton mga espesyalista doktor mga bisinos. Albert, tamilo lang yung Albert, tamilo lang yung numero dito yun, no? Kay 3 kita COVID patients na Zamboanga del Sur, 3 na Zamboanga del Norte, nuway pa, isa Basilan, nuway pa, el Kuanali, nuway pa. Tiene pa sa Kuanali, kay ese ba, de veras ang ansina sitwasyon, o nuway lang at sila bastante esfuerzo para man-monitor kung nalit yung mga onoid na sila kapabilidad para man-monitor, Albert, eso ng mga PUIs di ato na que todo ba siya kabay man-swab con esos? Well, no hay yo el specific number si cuánto ya el yaman swab kanita. Bert, kay el assumption, Bert, once PUI 2, as a matter of procedure, debe man swab contigo. No. Yes. Actualmente, for ablagani kita for peace of mind del mga PUI, debe sabi el resulta di suidayon, masin asymptomatic ele. Pag once PUI 2, tiene tu symptom. So, el presumption también di aton, dahil swab kanila. Amo lang, matter of schedule. Kay dol, kita, el DUH9 is honest enough tabla, hindi everyday el biyahe,